Hello, how are you all? The R controlled sounds. Learn to speak. In this video, today we are going to see this type of sounds. But before that, welcome back to my channel, English Studio. Learn to speak. Hope all my previous videos are useful to you. So, in this video, today we'll see vowels are 5 A, E, I, O, U. We have seen already two types, short vowel sounds, long vowel sounds. So we are going to see R controlled vowel sounds. Why do we say R controlled vowel sounds? R controlled vowel sounds. That is because R changes the sound of the vowel when it comes after the vowel. అంటే ఎప్పుడైతే ఆర్ ఒక వవెల్ పక్కన ప్లేస్ అవుతుందో దాని సౌండ్ చేంజ్ అవుతుందని అర్థం. ఏఆర్ ఆర్, ఈఆర్ ఎర్, ఐఆర్ ఇర్, ఓఆర్ ఆర్, UR R. Let us see few examples. CAT cat. A is an vowel and if we place R after the A, it becomes cart. Cart. Few more examples. Star, far, hard, star, far, hard. The next one, ER, HE is he. ఇక్కడ E ఒక వొవెల్ తర్వాత ఆర్ ప్లేస్ అయితే దాని సౌండే మారిపోయింది. హర్, వాటర్, యాంగర్, ఆఫ్టర్, వాటర్, యాంగర్, ఆఫ్టర్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఐఆర్, BID, bid. When you place R after I, the vowel, it becomes bird. Bird. Few more examples. Dirt, girl, shirt, dirt. We don't say dit. And the next one is or. COD, cord. But when you place R after the O, it becomes cord. Cord. Few more examples. Corn. CORN, corn. HORN, horn. HORN, horn. Next is UR. BUN, bun. But when you place R after U, it becomes burn. Burn. Some more examples. Curl, hurt, and nurse. NURSE, nurse. It's not noose. Let us revise it. AR as in car. ER as in herb. IR as in third. THIRD, third. OR as in form. FORM, form. UR as in blur. BLUR, blur. Now you have understood the three types of vowel sounds, viewers. The short vowel sound, long vowel sounds, and the R controlled vowel sounds. Now let us see the last one called diphthongs. Diphthongs means when a vowel sound is formed by the combination of two vowel sounds, it is known as diphthongs. అంటే ఎప్పుడైతే టూ వోవెల్స్ రెండు కలిపినప్పుడు మళ్ళా ఇంకొక వోవెల్ సౌండ్ రిపీట్ అవుతుందో, మళ్ళా ఇంకొక వోవెల్ సౌండ్ వస్తుందో దాన్ని డిఫ్థాంగ్స్ అంటాం. డి అంటే టూ, థాంగ్ అంటే సౌండ్. లెట్ us see some examples. లైక్ ఇన్ కాయిన్, ఓఐ రెండు వోవెల్సే, ఈ రెండింటిని కలిపితే మళ్ళా వోవెల్ సౌండే వస్తుంది. లైక్ ఆయ్. COIN, కాయిన్. OI, ఆయ్, కాయిన్. నెక్స్ట్ LOUD, లౌడ్. OU రెండు ఓవెల్సే, రెండు కలిపితే ఒక సౌండ్ వస్తుంది, దాన్ని డిఫ్థాంగ్ అంటాం. LOUD, లౌడ్. OU, ఔ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ vowel sounds. Hope these are very useful and informative and helpful to you, viewers. So don't forget to like my videos and share it with your friends and family members. And please do subscribe and press the bell button so that you will get notified. And the last thing, thank you so much for watching the video.